Bueno, gracias y bienvenidos todos y todas Thank you nuevamente and welcome a everyone. este nuevo Welcome to webinar. this Hoy new es un webinar. webinar asociado a Today is a el webinar MPI Simulator. associated with Recordemos the que MPI el MPI simulator. es un componente que nos MPI is permite a gestionar los component that identificadores allows de los us to pacientes. solve the El- patient's este identifiers. componente vamos a testear la mensajería de We will consulta be testing the dentro de los dos tracks de la inquiries Connectathon. messaging in the two tracks Gazelle of es la Connectathon. herramienta que utilizamos Gazelle, para which la is the Connectathon, tool that we tiene use un for emulador de un Connectathon, MP has an y lo que emulator vamos of es an a MP. hacer procesos de consulta. So we will do Ya some se había inquiry hecho, les processes. comentaba, un primer As I webinar said, we had done a el día first que Suleiman webinar había hecho and una Suleiman primera had done sesión a y hoy first con el session. equipo And today de with Kate y the el equipo Kate de, team de LACPASS, Albany va and the a hacer LACPASS unos team, nuevos Albany ejercicios y a will enfocarnos do some more específicamente a exercises and las specifically transacciones que focus deberíamos on the transactions tener ajustadas para that we should implementar find y adjust hacer to la implement validación de and muchos de do los the identificadores validation for en the nuestro track. Así identifiers que in our bienvenidos todos, track. gracias por estar So aquí y welcome bienvenida everyone. Thank Albany. you for Muchas being gracias here. por haber tomado Welcome su disponibilidad Albany. para apoyarnos esta tarde con Albany is going to be here to este give webinar us Workshop support de in MP this Simulator. webinar, this Adelante, Albany. MP simulator. Bueno, primeramente muchas gracias Fernando por la First introducción. of all, thank you, Y Fernando, for bueno, como the comentaba Fernando, ahora a continuación vamos a hacer presentation. una pequeña And charla. Voy a I comenzar compartiendo will pantalla start por by si alguien me puede sharing a confirmar. screen. If somebody Denme un can segundo. confirm if you Sí, can see estoy the viendo screen. las slides, al menos la primera de introducción. Sí, sí, se ve bien. Yes, Perfecto, muchas we gracias. can see it well. Entonces, nuevamente me presento, mi nombre es So once Albani Olivieri, again, parte del I'm equipo Albani técnico de Olivieri from LACPASS, the en technical particular del team equipo from de MPI. LACPASS. Y a continuación les voy a hacer And un pequeño taller, I will workshop, give you sobre a las brief workshop pruebas o el testing del Master Patient on the Index, test of the Master en, Patient por sus siglas Index. MPI. Así es que me voy a estar And the refiriendo acronym a is esta herramienta MPI. a partir So de we ahora will como el be MPI de mi Patient mentioning Manager. this Entonces, MPI. empecemos. So let's begin. Primero quería mostrarles una pequeña First, I wanted motivación to show de you por qué estamos utilizando esta the herramienta. reason of why Entonces, aquí coloqué we algunos casos are de usos. using this. So Personalmente, there are el some MPI uses permite where the abordar, dar una MPI solución a ello. allows Entonces, us por to give a ejemplo, solution to yo this. como So for representante del example, país 1 as a quiero la información de un representative of paciente country one, I need que the no se encuentra en el information on a extranjero y patient llegó a mi país, because it pero might be solo a cuento con su foreigner that nombre. arrived ¿Por in qué? my Pues country, porque but así I lo son, only porque el know paciente his pues es name un poco because pesimista, maybe the patient más can inconsciente y nada be más tengo, por ejemplo, una tarjeta de identificación que uh, tiene su nombre o maybe unconscious. I only have simplemente maybe an ID card with his name or her por varias name razones. Podemos tener nada más for su nombre, various otra persona y reasons. es la persona que me está And diciendo nada más then conoce su nombre. Entonces, aquí it arrived with another nos person encontramos that con un only know the problema name. So here we porque si bien find the hemos problem estado because comentando y even hemos though educado we have a been través de todo commenting this de and we todas have seen las this throughout the milestones o tareas que hemos estado entire llevando a project cabo, nosotros milestones, necesitamos un we identificador need para an poder buscar la información del identifier to be paciente able to dentro de look for la, information on a de la red relacional. patient within Entonces, the ¿cómo network. tenemos un identificador de So este paciente how si do we nada más have an contamos con su nombre? identifier of this patient if we only know Aquí his name? entra como solución el So Patient Manager, the el solution MPI. then is Entonces, patient coloquemos, ahora manager voy a or the explicar un poco MPI. más cómo es que es la I solución, will o sea, cómo explain nos about brinda this una solución a esta solution situación, and pero how también it quiero colocar provides a solution to the situation, otro but caso de I uso u also otras want to give you situaciones que podamos another encontrar. Por ejemplo, case yo como país otra of vez use. quiero la As a información de un country, paciente, I might need pero el the paciente básicamente está consulta, information el on paciente the patient, me but brinda the su pasaporte, patient que en gives general es me la his or her identificación que passport, cuentan los and because extranjeros he's cuando not visitan otro país. unconscious, because normally Y that's resulta que nosotros the vamos y lo document they buscamos en hold when nuestra they red visit a regional, en el country. nuevo broadcast So que we ya look for that patient in hemos the estado estudiando, regional tenemos network, conocimiento sobre este nodo. Y la verdad es and que because we have intentamos the ingresar el node, and pasaporte y no we aparece try ningún to tipo de look información. for the Entonces aquí hay dos passport, but opciones. there's no Puede ser information que quizás el, on the el paciente no patient. esté registrado Maybe en the ningún nodo, o sea, patient no is tenga not información. Quizás recorded es in muy any probable. node, which is Y la otra unlikely. opción es And the que other en, option is that la red lo que in está the registrado network es otro that was identificador. Por recorded ejemplo, una is dirección another DNI, una identifier, cédula, que es en like general lo que utilizamos, o
a DNI or yo qué sé, another se cumple mucho en su identification país, number. estamos That participando, es lo que llamamos happens in many indicador de una countries persona que utilizamos dentro del where Plan Nacional. we Entonces, use an nuevamente, ¿cómo identifier sabemos for a cuál es el person identificador at the national level. máster un poco del que está presente en la red? So how do we know what is the Nuevamente, master identifier? la utilidad Once o la validez que nos again, presenta the solución en usefulness función de este tipo de problemas es el Patient Manager. Ahora, for this kind ¿cómo of es problem que is the podemos solution of abordar the este tipo patient de manager. problemas So con how can we esta address herramienta? this problem with this Básicamente lo que nos tool? permite en este tipo de casos de uso el Patient What Manager es que yo the como patient país manager puedo enviarle allows una me that query as a country, que tenga I datos can send a demográficos. query that has Esto puede ser demographic nombre, information apellido, like name, last su país de name, residencia, residence, identificadores, country, filtros, identifiers, gender, demográficos finalmente, de demographic varios data niveles. Y of lo que various hace kinds. es que nosotros como So país enviamos un as a query country, con we este tipo de send a datos y query el with this Patient kind Manager of consulta information, el and then resto de patient pacientes, una manager base de datos enorme, consults a y entrega patient todos database aquellos and pacientes, una lista provides all de of those individuos que lists coinciden con la of búsqueda o con el query que individuals nosotros that acabamos de enviar. coincide with the Y search or finalmente, lo que hace query el that Patient Manager we are es nos looking for. devuelve una lista de pacientes Then the que patient manager coincide gives con lo us que a list nosotros of a acabamos de patient preguntar en la that query, matches con la what we consulta que have acabamos de hacer, just dándonos en inquired, especial giving el dato que us nosotros necesitamos para poder the buscar en piece of IPS, que es information that we need to identificador go look at the IPS, which is master, por the decirlo así, master como podemos buscarlo en identifier. herramientas. And then we can Ok, go look entonces ahora ya entrando for de that una forma un poquito más, patient. entrando en materia un poquito más técnica o detallada, el MPI o el Patient So Manager es una MPI base or de datos patient electrónica manager que is an contiene datos electronic demográficos database that mensuales de contains pacientes essential que revisan y demographic reciben data on asistencia patients clínica that receive eh, clinical en care toda la región. Y el in the objetivo region. principal del And MPI the main es link objective of the correctamente el MPI is historial de link correct paciente, the identificando de patient forma única cada individuo. records, Está relacionado un poco identifying con el in a identificador unique máster que yo way les estaba each comentando. individual. Esto se consigue almacenando This información is done personal by como nombre, storing fecha de personal nacimiento, datos information such as demográficos que más o name, menos birth les date, ejemplifiqué gender, en and el other slide, relevant y data, asignando un and identificador clínico a cada assigning persona. a unique identifier to each Entonces, person. el MPI tiene So the perfiles IHE eh, asociados an MPI has con esta profiles herramienta. and an El IHE primero associated que les to quería this tool. mostrar es The el first Patient one that I Identity wanted to Cross-Reference show for you Mobile, is the y patient es identity básicamente un cross-reference perfil que permite for dar mobile. acceso al registro It's a central de profile pacientes that con referencias allows to cruzadas y get autoriza in actualizaciones de identidades this biométricas. Esto en palabras un database with poquito más simple es que cross-reference patient este identities. perfil nos va a And this permitir poder profile will allow alimentar us y to actualizar el feed MPI and como paciente. update the ¿Qué quiere decir alimentar MPI y as a actualizar? patient. Puede ser crear pacientes, actualizarlos, Now, actualizar su this información, means that they can incluso eliminar, enter, even limpiar todo lo que tiene que ver eliminate, con el link manejo de everything that individuos dentro de has este to propio do directorio. with Y everything in tenemos this el segundo perfil directory. IHE, que es And el Patient also we have Demographics Query for Mobile. Y este the lo que patient permite, demographics query for aquí leyendo un mobile. poco lo que And dice el slide, this que permite obtener información completa sobre allows la us identidad de to un paciente a partir de un conjunto discover de datos full biométricos. identity information Nuevamente, en on a palabras más patient. simples, Simply put, este perfil lo que permite this es profile leer o consumir allows you to read or directorio de uh, pacientes. Entonces, lo que consume permite este this perfil IHE directory son of transacciones de patients. tipo lectura. Esto es más como los casos de uso And que yo les this mencionaba, is more y like the case que es como uses that I had mentioned preguntar por before, ciertos pacientes o like it crear is to preguntas a la base ask de datos y que about yo pueda certain consumir de esto. patients and basically where I can Entonces, aquí hago consume data. resalto If el PDQB porque este tipo de if I transacciones es en lo have que here nos vamos a these enfocar types of transactions en la is where Connectathon, y específicamente los we are casos de going uso que to vamos a ver en la focus Connectathon on the son connectathon, con and the la case transacción uses in 78, the que es connectathon la are asociada con the el number Patient Demographics 78, Query which for is Mobile. associated to the patient Entonces, primero demographics quiero query igual for hacer mobile. un First, I repaso would like breve to con las do a transacciones brief PRXM, review que si bien es of the bueno también, PIXM a pesar de que no las vamos a transactions, utilizar even explícitamente though we're not going to use en los them casos de uso, igual es bueno explicitly que in the hagamos un poquito sobre case esto, porque al final es uses. importante también la It's alimentación still de esta base de datos. important, they are important in Entonces, the feed la to this transacción PRXM, database. una de las transacciones principales de One of the este main perfil es la transactions in utilización the del profile 104, el is Patient the Identity Feed, ITI que es básicamente 104, alimentar which is the patient la identity herramienta o feed la base de datos, el file. directorio.
Y cómo uno And interactúa how con do you esta herramienta a partir de interact with this esta tool transacción as of es que this yo como cliente transaction? país Is that envío un I, ITI as a 104 country que va a tener client, un I body con send an ITI un ejemplo, 104 finalmente va a ser una that request, will have una petición, a pero va a ser un body body con los datos del paciente with que yo the patient quiero data subir al MPI. that I would like to Aquí en este upload slide les into muestro MPI. el endpoint Here we have the de endpoint esta transacción. of this Y transaction. aquí, aquí yo les dejé como un ejemplo URL post que Here es I bastante give you el an ejemplo del body, pero example más que of a verlo URL en este slide, post yo les quería to mostrar create a directamente en el patient. Postman para And que I fuéramos viendo wanted to show you cómo this se in crean the este tipo Postman so de you know transacciones. how we create Entonces, this type of voy, dame transaction. un segundito, So if you give me a second. creo que pausé la transacción. Okay. ¿Se puede ver lo que estoy Can mostrando? you Si alguien me see puede what I'm confirmar, me showing? un If botón. somebody can Sí, confirm ahí for me, está. please. Se Yes. ve un PowerPoint. Ya, excelente, porque me voy a pasar aquí. Ahora Excelente. el Postman. Perfecto, muchas gracias. Oh, you're okay now in Entonces, Postman. vamos primero con el overview de esta Let's go transacción. with the Si lo ven overview por of aquí, this está el transaction first. qualification So you see PHP y está la qualification, ITI 104. PIXM, and the En ITI el Postman, que 104. In the deberían tener todos Postman en sus canales de Slack, that you will está el have in your 104 Slack y en nominal channels, you have the cases les ITI vamos a 104, create, update, and delete. in nominal cases, Entonces, it says create, update, ingresamos en esta transacción en delete. el So we Postman get y into vemos the que esta es Postman como and it says create patient. la URL de la request. Que si That's le the damos URL of the alguna request. característica, And tiene if el you endpoint see que a habíamos characteristic, it mostrado en has el an slide anterior. endpoint that I had shown Full in the patient, que previous estamos slide. buscando básicamente el recurso And que we're estamos buscando basically, y we're el looking identificador for que the, le vamos a we say the asignar resource we're looking for and the identifier that we are paciente que going estamos to enviando. assign for this Entonces, si patient that ingresamos en we are parámetros, adding. So como les if we comentaba, check the parameters, we la will have identifier de la persona que the queremos ingresar. identifier Por of the ejemplo, person we want y to está a partir de upload. And this como este es el código, y una starting vez que from this aquí 7C, termina, con ese y aquí colocamos el número and after when it del ends, DNI o that's pasaporte. the name Por or ejemplo, put yo the voy a colocar, passport that we are interested in putting. uy, aquí. Este es el identificador que yo quiero colocar This is the para mi nuevo paciente. identifier that I want Y to ahora lo give importante de my esta new request patient. es verificar el Now, body. now we Y have to veamos un poquito, bueno, leemos un request poquito the el body de body. esta And if request. we check the Lo que body of estamos this aquí request, un poco configurando es here el envío de un we recurso de tipo have paciente. the sending of a Que va a tener un resource ID, called que va a patient tener that una will have an dirección de fax, ID, will have text, information, básicamente varias text. cosas que tienen, son varios atributos que tienen que There's ser many reconocidos. Y aquí lo attributes that are importante es created a in the partir resource, de aquí que van a but ser los what's datos que nosotros vamos a important manejar. is El the identifier. as of Vamos the a tener un pequeño identifier, identifier que va a tener un tag, and que va then a ser it un will coding. have a Esto ya type igual coding. deberíamos estar familiarizados porque We should van a ir be utilizando el familiarized IPS. with this Y el because sistema it va a ser el is in the system y el value. IPS. Yo voy a Then hacer we el have value system and value. I will change the value. en la URL. That was in the URL. Y ahora el name. Aquí And el now apellido in name, we have the family and given, and I will change this to Reyes and another given name. In address, I will just change this one and I will put básicamente tiene Santiago. una línea como que es como un poco la dirección un poco más detallada We de la ciudad, have el país. a Luego more está el detailed gender, view. And entonces then voy we a have colocar gender que and birth vamos a date dejarlo tal cual, el that mismo cumpleaños. we will leave it Y el just managing as organization, is. que And es then la organización desde la cual managing tú estás alimentando organization, el which MPI. En is este caso, the yo coloco aquí organization that como you mi are organización feeding está, the yo MPI. como representante de la So organización estoy enviando myself as a representative of the paciente organization, a I am a la sending base de datos. this Entonces, patient una vez que ya into the verifique que el body database. esté bien, porque recuerden So que esto es importante que la información esté now don't correcta, porque forget después cuando hagamos la to búsqueda remember a that través we del need to gráfico, know that the information is lo que correct. va o lo que va a determinar And esta búsqueda es lo what que will se ingresa. determine this search is what Enviamos we will esta put here. request So we send the request. y
Aquí obtenemos, aquí And obtenemos una here respuesta positiva que se crea we un have a patient, positive PH4 con answer los datos that the de patient was Raúl, ¿verdad? created and with the data Entonces, that I had perfecto. just put in there. Ok, voy a volver a compartir. I Voy a will seguir con la presentación. share once again to continue with the presentation. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué produjo que colocara el identifier con un puta en la URL? Why did you put that identifier with ¿Cómo? that ¿Y URL? para qué el identifier arriba? Why do you have the Porque es identifier uno de los way up there? parámetros para Because poder that enviar, o is sea, one para of poder enviar the el recurso. parameters to be able O sea, ¿Pero to qué produjo el send the servidor? resource. Porque veo ¿Qué? que el identifier, por ejemplo, But lo I see colocaste en that the value, identifier, entonces you put prácticamente it no hizo nada, in ¿o sí? value. That didn't do anything, right? Lo de Como, arriba o es sea, que bueno, porque así es la expresión de búsqueda en HL7 Fire. That's Por ejemplo, the cuando tú quieres hacer search un ping, expression mira, si te in fijas en el Fire ID, lo que hizo creó HL7. You un see here OID it created distinto a lo que tú colocaste ahí. or Cuando an si hubieras querido que eso OID. fuera seteado If con el you ID, wanted that to debería be haber sido más set que with the identifier ID, con it slash, el should have número been y con a punto. slash with a number. No sé si se entiende lo que digo. I don't know if Pero you prácticamente esa búsqueda de understand, identifier no puso but nada. that search of the O es por la identifier definición de cómo didn't lo bring defines, out pero eso anything en realidad en el up. servidor actualmente no hizo But nada. in the Esa server, definición actually, no it didn't do anything. ok. Ahí, sí, Sí, ahí puedo dale, complementar si Sergio. quieres. Sí, I can dale. complement En realidad if you want. este no es In exactamente igual fact, this que is not exactly the las same operaciones estándar de Fire. De hecho, as the ese Fire standard servidor no operations. es That necesariamente un server servidor Fire, is not es Albani. necessarily a Fire Entonces server. la IT 104 So define the que hay que hacerlo de esta ITI forma, con un pool y con el 104 says that identifier we con have esos to do parámetros. it this way. Sí, eso puede ser un poco distinto si uno está That acostumbrado a could be hacer a little bit como different directamente if you're not used to doing el post, this, digamos, o el pull con the el post identificador en la directly URL directa, or with the pero identifier directly así in se the define, digamos, la URL. But transacción. that's how you Sergio, define pero the ¿hizo algo transactions. distinto colocar el But Sergio identifier did arriba? it. Por ejemplo, si Albani If cambia un número, debería if dar un Albani error changes a al no ser number, it igual en el should give value you an de abajo. error or not. No estoy seguro si lo valida, I'm not pero sure if si uno it no coloca el validates it or identificador not. arriba, But if you don't no lo put the crea al final. validator in the upper part, ¿Cómo? Dale. it Si no might lo not be colocan, no lo created. crea. So if you don't put it, it doesn't ¿Cuál create it. identificador queda al final? ¿El que está en el Which body o el identifier que gives está you in the end? The arriba? one in the body or the Eso one quería that mostrar. is up? Eso quería mostrar porque no he mostrado todavía la herramienta de Gazelle, que es la que We está, la haven't que te dice shown the exactamente cómo Gazelle queda. tool that tells you Porque de La- respuesta exactly ahí se ve how que it está is. lo que Because estaba in the answer, you can se ve see que está lo que estaba en el value según yo, porque tiene that system y value. it Y was al what it identifier de was arriba in the solo le value. pusiste value. And in the Sí. higher A ver, dame un identifier, you segundo, just put the value. que ando algo rapidito aquí. Dice la URL que estoy colocando aquí. Ok. Perdón, mientras No, una pregunta. efectivamente. Sí. A Sí, Martín. question here, Martin. ¿Por qué usas, digo, me llama la atención para It create calls usas post my y no attention post? that for Entiendo que create, lo que va a hacer el you book es don't crear use algo si no post. existe y eventualmente modificarlo si ya existe para Maybe, or ese you caso. Porque usa el book y modify no it post. ¿Y qué diferencia because habría entonces they entre use create y el root update and que tenés post. allá abajo? So Que también what's the entiendo que difference haces with the básicamente lo update? mismo Because que I think it's create. basically the Y same la than otra pregunta create. es, And the other ¿hay operación question de is validate antes is de there a hacer validate el operation post o el boot o before lo que sea? doing the post? Ok. Con respecto a la primera In pregunta, relation to efectivamente your es first una muy buena question, pregunta, that's porque, actually it's a y eso very es algo que good estamos question. conversando con That's IHE, something que el that put y we el are update están speaking haciendo with lo mismo. IHE because the Incluso. post and Y update es are algo que, doing the como same. o sea, And comentaba que es algo que estamos viendo I con was IHE, porque el update, si mentioning yo hago el update this ahora, because ¿qué if I me do the qué hace? update here, it No creates a new afecta. patient to me. It Entonces, doesn't esto es update algo it. que se lo levantamos en IHE That's por eso something mismo. that we raised Porque... to La conexión te IHE. vino dada, digamos. Exactamente, sí. Taylor Ok. Put definió por Mire, el estándar cuando son con slash That's Martín, defined por by the ejemplo, standard debería when it tomar el has a mismo slash. ID que It tú should colocas con take the el slash. same ID Entonces that respeta you el ID put de in with a relación. slash. Por ejemplo, Claro, ese ID, y hace un update Yes, and it recurso. does an si update existiera of hace the el update, si resource. no hace la So creación con el ID que tú le Correcto. indicaste. otherwise it'll do the update with Correcto. Ya. the Por eso information Puedo you hacer had la preguntaba there. diferencia con esta definición.
That's the difference Claro, with claro, this pero ¿y qué definition. diferencia hay entonces Yes, desde but el punto de what's vista the difference conceptual from the entre conceptual point of view el create y between el update? the Ahí create Albani que and the el update? update funcionaba Albani como said update. that the update didn't Exactamente, work crea as an otro. update. Yes, it Entonces, creates another yo aquí patient también estoy actually. mostrando el create, que es That's porque ya está bien why testeado, ya está bien probado. y todo. this one has been very well Ok. Correcto. tested. Igual sí, va a estar algo en desarrollo. Ahora, la segunda pregunta, Now the second respondiendo por la question, primera, la borré. Así que si igual te quedan dudas, avísame. O sea, si oh, quieres I repetir think la I had erased it. Sorry if you have any more questions, let me know. Y José María, ¿cierto? Era también que me estaba preguntando. Efectivamente se guarda con este que está aquí. Jose pero Maria esta was URL asking, yes, va it's a ser parte actually, del it's Patient Manager. saved. Digamos, It will aquí, be Por eso decía, part yo of todo el the efecto de lo que colocas arriba. patient master Si lo data. borraras, no hace lo mismo, If por you ejemplo, no puedes erase probar it, borrándolo. can you sí, sí, podemos probarlo. try Podríamos erasing probar. it, deleting it? Quiero terminar de presentar un poco lo que estoy Yes, haciendo aquí but para I hacer would no like te to preocupes, para hacer show first what I'm presenting las pruebas here, luego para ahí so verificar we bien can y do the poder test actualizar and un poco la then información. Pero muchas verify gracias, well porque es verdad que and es do muy the buena pregunta. update. But yes, it's a very good question. Ok, entonces sigo la presentación y la verdad es que me salté esta parte I que es importante, skipped que la this quería decir part, justo después de la which definición is very para important. aclarar, que Gazelle, el Patient Manager, That también tiene Gazelle una Patient aplicación, una Manager also interfaz has que an nos permite interface, an ver de application that forma un poco allows us más to amigable al see in a usuario more friendly, los user-friendly directorios. way the En especial directory, esta especially sección que es this part where todos los it's pacientes all que están patients actualmente registrados en el directorio. that Y si are apretamos recorded nuevamente in esta the lupita, este directory. botón, If we have se nos this, abre. click on the ¿Me entienden? magnifying glass. Porque ahora tengo dudas. Sí, sí. Aquí. Sí. Entonces, si hacemos clic a esta lupita, la voy a abrir. So if we click in the magnifying Aquí glass, tenemos la información un poco más we detallada de los pacientes. have a Tenemos el more patient detailed identifier, information. We have the patient information, identifier, demographic demographic information, Entonces, location esta information. interfaz igual So funciona muy bien this para interface llevar a works cabo very pruebas y well verificar to que carry sí, out que tests estén los and to pacientes make que estamos sure that buscando, the etc. patients that we are looking Entonces, for are seguimos con la there, presentación, con etc. las slides y So now we pasamos continue al with siguiente. the slides and we go to this one. Y ya, una vez que les mostré un poco de repasada el create Once patients, que fue lo que that había comentado I nosotros, showed que vamos you a tomar en la Connectathon, ahora about sí quería centrarme un poco the más en las patient transacciones information, I would PDQM, like to focus on the que son PDQM de lectura, de transactions. consumir. These Y en are especial, la que for vamos a estar reading utilizando es consumption. la IT78, Basically, the que es el ones that Mobile we will, Patient the one Demographic that we will Support. use is the ¿Cómo ITI interactuamos 78. con el So MPI a how partir de esta do transacción? we Yo, como interact cliente as país, of this envío transaction? As a una country query de client, datos I send a demográficos query del with IT78. demographic data. Y el MPI, The este ITI me va a 78 seleccionar and una the lista de MPA pacientes, pero que will en give me particular, a técnicamente, va a ser list un of bundle de patients tipo that search will set. basically El be a set que nos va a mostrar bundle va a ser of un the set de search recursos de set tipo type, paciente. and it will Entonces, el be endpoint, patient el resources. endpoint So the para endpoint utilizar esta transacción for using this es el que coloqué aquí en la transaction slide. De todas formas, les voy a is mostrar the endpoint de una here. vez. En I will el show Patient you Manager, si that vamos in a the esta patient opción que se llama manager, Patient if we choose Demographic patient Consumer, la demographic IT78, consumer, ITI además me equivoco, 78, aquí me equivoqué, es el Patient Demographic sorry, Supplier y it's luego en Fire patient Configuration van a demographic poder ver el endpoint supplier. también. And También está then you disponible can en la also aplicación. see the endpoint there. It's Aquí se lo voy a available seguir in the mostrando en la application. presentación. Y aquí, cómo And here, quería mostrarles más o menos cómo se I construye wanted to show you how esta you petición build de tipo GET this hacia el MPI. request of the get type Este es un ejemplo de towards the una MPI. query que vamos a This presentar is a que va a query estar where constituida por el nombre y el that will be apellido made del up paciente by the name que and queremos last name consultar. of the Y patient that we want vemos to aquí inquire. que primero está And we see that firstly, el endpoint que les mostré en we la slide have the anterior. endpoint that También I el showed patient you data, before. esto The para patient comunicar que estamos buscando es un resource de tipo to patient. Y communicate that aquí, we are dentro looking de for los a patient parámetros resource. And here, la petición, in vamos a the agregar parameters el of the apellido query, que we estamos will buscando, add de the family, last name, which y el is given, que es el family, nombre. and the Entonces, en este given, caso, which yo is pregunto the por name. Martínez
So I me look debería for entregar Martinez Maria, and it una should give respuesta me an parecida a esta, answer que va a ser similar to un this bundle one que va that a will tener un be a section, bundle that will have this que section. tiene en particular cada, That como el entry va a ser una particularly, lista and because de the entry recursos will de be a tipo del list paciente que va a of the entregar toda la patient type información pertinente a resources este that will paciente. give En este caso, por all ejemplo, el of the identifier, information su regarding this o no, patient. el The nombre, ID el género, la identifier, if fecha it's de active or nacimiento, not, name, gender, birth dirección, date, address, among others. Entonces, así es que se construyen las So queries. that's how Creo que you yo les build mostré, the aquí les quería queries. mostrar tres, I pero más que also mostrarles, quería wanted irme to de una vez show you también this, al but Postman I also wanted para to go to mostrarles de forma un Postman poquito más práctica qué es lo que van a to tener que hacer show ustedes en you cada in a una de more sus practical aplicaciones way what con you estos will have to archivos. do in each of Más o your menos cómo funciona. applications Entonces les comenté que and podíamos how buscar, it la works. primera que So les I said mostré we era could con look for the first nombre one that y I gave apellido. you is En este caso el name and postman era last como name. query patient In with this family case, the and given. postman is like query Y nos patient vamos with a los family parámetros. and given, Aquí ya and we go están to abiertos. parameters Y yo that busco, are por ejemplo, open. mi nombre. And then I Albani look for de mine, nombre y en Albani, apellido Olivieri. in, Si enviamos as respuesta name and a last LACPASS, name Olivieri. nos entrega, tal cual como les estaba Then, mostrando en el slide, un as I was bundle showing in the search slides, con it gives us a bundle la, search. en el entry la lista de And pacientes in the entry, there's a list of tienen, patients that coinciden con la búsqueda, con la coincide query que or yo acabo de hacer. match with the Y de aquí query les that I pueden just obtener made. varias cosas And importantes, from como here, por you ejemplo can el obtain many identifier. important things like the identifier. Entonces les quería mostrar como las queries que a mí So me I parecieron como wanted to show intuitivamente you más the útiles para los queries that are more de useful uso. for the Hola, cases of use. ¿sí? No sé si alguien tenía una pregunta. Bueno, entonces nos pasamos, por ejemplo, a un query de So now we identifiers. go Que les to comentaba de an antes, por ejemplo, identifier en la query. motivación que yo podría tener un That in the identifier, pero motivation where I quizás could no es have an el que está identifier, but en el maybe IPS that o is not the el one that Matrix exists in the de la IPS that red. I am Entonces, looking aquí for. lo voy a cambiar directo en la URL. So Y voy here a I will buscar, por change ejemplo, this otro identifier. directly El que yo in acabo, the en la URL, and I motivación will que yo look for acabo de another buscar en mi identifier. veamos si no me equivoqué creando. Aquí está. Here Total it uno is. Total y 1 Cristina Reyes. Aquí es la que estaba and buscando. Cristina Reyes, the one Y that I was efectivamente este looking nada más for. tiene, And in tiene este mismo fact, identificador this porque one has this only fue lo único que ingresé, identifier pero because si se dan it's cuenta el the identifier only igual one that I puede tener varios entered. identificadores But con el it mismo could paciente. have many Así que debería identifiers with the entregar, o same sea, patient. si So Cristina Reyes tuviese if otro, igual Cristina debería Reyes entregarme esta would opción si have yo lo busco another one, con uno en it, particular. it should give me Otra that que les one quería too. mostrar Another one that I era wanted to de show you is país y nombre. Por ejemplo, si uno sabe cuál es el país de residencia country de una and name. persona, If you en su know nombre the country of también podemos residence of a person and you have the buscar. Como name, ven, hay we can muchas also combinaciones de datos look for it. demográficos para So there's multiple para hacer demographic búsquedas. data Entonces to ahí do cada quien puede, o searches. sea, para cada aplicación uno puede ver cuál es el que For le each conviene más. Por application, ejemplo, you este can que me see explica which aquí is the one that de is more Chile, convenient for entonces you. María. Vamos a Here's buscar a ver one si hay alguna for persona. Chile and look for Maria. No aparece, no matching patients. Es decir, que no hay No ninguna. Pero matching si buscamos, por patients ejemplo, there. Albani But if we look for Albani y buscamos Chile, and we look for aquí Chile, me da un bundle con it un gives me a entry bundle with the con mis datos. entry and with Efectivamente, all of Chile. my data. Entonces, eso también, aquí les acabo de mostrar una búsqueda no fructífera. This is unfruitful search. Eso más o menos les quería mostrar. También. Aquí So en el Patient that's Manager what también, in si Patient buscamos all Manager patients, we can look for también all podemos hacer patients, búsquedas por aquí. and we can Acá also justamente do quiero hacer queries and pruebas de searches here. tratamiento. If you Por ejemplo, want to do yo puedo tests, aquí this is buscar also last very name useful. I y could look for Olivieri. last name, and then I put Y me Olivieri, hace directamente la búsqueda en esta and lista de pacientes. it does the Y search y directly como for me last name, here in this busco patient first name, list. no sé, First name, aquí se repite let's look bastante Chadwick, for hicieron varias pruebas con Chadwick Chadwick. y sale todas las entradas para el nombre. And then you have all the entries for the Chadwick Veamos last name. también gender, Gender, por ejemplo,
ejemplo, claro, me For dice, acá tengo ya el example, Chadwick y nada más me and busca because I el have Chadwick, nombre Chadwick, el gender within es, no the sé, male. Chadwick names, Pero it looks si for buscamos, males. por ejemplo, But dejamos esto limpio, el first if name, y we buscamos clean gender, por this ejemplo, in podemos buscar the todas las first name, female, todas we las can look mujeres for en, females en el directorio. in Así the que directory. también para que sepan que de forma un poquito más So you can see interactiva en una aplicación también pueden hacer esto, in a además very para probar. interactive way, you can do Claro, that, but igual hará pruebas especially anónimas. for La idea tests. es que ustedes implementen The idea is that esta you búsqueda implement de pacientes this con los endpoints patient que están search en with the Postman. endpoints that are in Postman. Eso por una parte. That's Esto es on lo the que les quería one mostrar un side. poquito más This de forma is what interactiva en el I Postman. wanted to Pero show you a también little bit hay more muchas queries. O sea, hay muchas actively. combinaciones de datos But there are demográficos que ustedes many pueden utilizar para gatillar este tipo de transacciones. combinations of Por ejemplo, pueden buscar por si patient un paciente está demographics. activo y You por el can see nombre, if a patient por is fecha de active or by nacimiento y name or by género del birth date paciente, and o pueden gender of buscar the por patient. género, You nombre, can si es also look for activo, gender el país de name and if it's residencia, active, género y residence nombre, country, si es que está activo y por identificador, and nombre y by dirección identifier or de name and residencia, address, la ciudad y el país, y the city, el the apellido, por código last postal, name, por by identificador del postal apellido, code, y hasta también, por ejemplo, cuándo fue la última vez and also it que tells you fue when actualizado un paciente was the dentro del last patient time that a manager. patient was Entonces, esto, updated in cuáles Patient filtros Manager. utilicen, cuáles tipos de query utilicen, So ya which es queries criterio you de cada uno de use, ustedes. Vamos a that's ver cuál your own criterion, funcionaría mejor para como los and administrativos which y you para think would lo que be estén most implementando. useful and would work best Pero for eso, your también applications. quiero destacar que But I would also like to lo que highlight vamos a probar es that what we will la transacción test IT78, la PDP. are the ITI Eso, 78 si tienen alguna duda sobre esto, transaction igual in súper endpoint. So if estaría you súper bueno have que la any hagan ahora para que question, quede it todo would muy be claro sobre good that you can ask las now, pruebas que tienen que hacer so you have a tienen que clear desarrollar understanding todas estas of pruebas. the tests that you need to develop Aquí dejé in algunos relation links to de this tool. IHE, de un poco Here la we have some implementación links de of perfiles IHE y build implementadas las transacciones in también. Fire, Y in recuerden IG, que and IHE, deberían tener and en cada uno de los canales de don't Slack forget that in each of the Slack el Postman channels, para hacer you esto. should Y have the quiero con el Postman Postman to hacer do una this. salvedad. And with Postman, I would El like Postman, to como make a comentábamos comment. en As la reunión con we las said preguntas de María, de Martín, before este in with Postman Martin's questions, lo desarrolló IHE y venía con IHE un developed this error Postman, but it came with a mistake en el endpoint, en este endpoint que está in aquí. the Si vamos aquí, endpoint. If we go este here, endpoint debería estar en variables. Aquí está. this endpoint should be Aquí está. in variables, Y this viene con one uno que dice here. como Swiss Health. It comes with Algo distinto. something Es that importante says que si van a hacer Swiss pruebas Health, con el Postman, but if you're going cambien to do tests with the la postband, you need definición to de variables change y coloquen this in las the cosas tanto el definition que of aparece aquí en el variables, slide como el que les mencioné que and está you aquí should find the en la one aplicación de Gazelle that's para here probar in the esta Gazelle herramienta. application in order to test this tool. Así que eso, para que verifiquen So you can verify y tengan tengan las respuestas and that correctas you a sus have the correct y eso les quería mostrar. answers to your queries. Si And tienen that's what I alguna duda, wanted to show you. I don't know if you have any consulta, comentario. questions, comments. De todas formas, nosotros podemos ocupar en todo caso In el any case, PDQ solamente, el PIX no funciona per se. we can Sí, use eso Pero mismo, que era entendí el que que más o teníamos la PQ. menos duda. el PIX funciona un poco con la referencia, PIX entonces serían como para crear functions by identifier, integrar la reference. URL con el de abajo. So Y maybe la primera we vez, si no could check existe, the debería crear y URL, después comenzar a and if it actualizar doesn't por ahí. exist, you create it Pero and then funciona de just do esa manera por updates. definición. But by Martín. definition, that's the way it En works. leí más o menos la rápida lo que me mandó Sergio And por I el chat read y más o what menos esa es la Sergio definición. sent me in Si the estás chat, recreando and quizás that's el the server que estás definition. utilizando, a pesar Maybe de if que you're tenga la misma recreating información, and quizás no está bien if you are implementado, in por the server, ejemplo. if maybe the Perfecto. operations just not fully configured. Sí, ¿algunas otras comentarios, inquietudes?
Muchas gracias, Albany. Thank También you, complementando Albany, and just presentación del supplementing ejercicio the que estamos haciendo, exercise that si we're bien, doing, that even though efectivamente vamos a in recurrir a fact, esta we herramienta will como un resort to this tool identificador as de pacientes, a patient un repositorio único de identifier, pacientes, like a unique en la repository of arquitectura de patients. implementación The seguramente esto implementation tenga alguna variación, architecture pues will probably probablemente no suffer some tengamos un kind of único modification. We master might patient index not regional. have just Normalmente a estos regional MPI se master implementan patient en index. These en MPIs cada are país, actually implemented in entre each cada país, country, pues estaría and eso y sería como that parámetro que luego these would be utilizaríamos para parameters that would be later para used efectos de la prueba. in order Si se for está the usando test to un happen. MPI, digamos, If you're using compartido, a shared normalmente lo que se busca MPI, es básicamente as you hacer can la see, what pregunta we con los want datos to demográficos, do crear is el to do a identificador, query with poner el demographic identificador, data, have the ya se va a ir a hacer identifier, and then luego cuando se requiera hacer when you uno, se va a require grabar en the los links, first, it nodos will de be cada país, recorded in the y nodes dos, of se each va luego a country. hacer las And number consultas two, it que will son go referidas and a do the través de queries that bloques are referred through the regional. Entonces, eso regional también, ¿no? Un poco para podcast. aclarar So that's la just to arquitectura. clarify the No estamos architecture. yendo hacia tener un MPI We're not centralizado, lo going hacemos into ahora para having efectos a de la centralized MPI. We're conectación just y doing it now seguramente because of the tendrá Connectathon, algunas but variaciones en su afterwards proceso de this could have implementación. some variables Porque in también its nos han preguntado, implementation, ¿no? Vamos a tener because un they have MPI asked central, us, if we're hay que going to revisarlo y have hay temas que this, probablemente we actually no need se to check permitan. this. Pero Probably sí, cada is país, esto es un poco lo que in, quienes will están not be avanzando en permitted. proyectos de But implementación de those esto who are actualmente, advancing in sí your es un poco que se implementation projects, recomienda, sea this parte is a de component las that que is implementen estas recommended, dos transacciones, al and to menos have que those two en transactions, Albany, uno, crear pacientes, like PICs, creating ¿cierto? patients with Dos, PICs, consultar and pacientes y second, preguntas. to Ahí había otra variable inquiry que patients, lo mirábamos, que es because el we were system, looking at the la system autoridad que asigna ese número. that Ese is the system authority that es un assigns that number. identificador, A es system is lo an que la versión 2 le identifier, llamaban la and in autoridad version de 2, asignación. it was ¿Quién called the generó ese número? assignment Entonces, authority. ¿quién generó ese número? Who Puede generates or ser issues that el number sistema de can registro be de the qué país, ¿no? registration El system of DNI what country, de with the Chile o de DNI Uruguay, o of la Chile triangulamos, or es un the identificador, DNI o of también puede Peru, ser Colombia, este that's an identificador lo identifier, generó, este número es generado por este this hospital. number is Entonces, eso es como la generated combinación differently. que So this is the permitiría que no se combination that dupliquen los would números y allow que permite not decidir cuál duplicating identificador numbers es y and quién to está decide generando los which identificadores. identifier it is and Por who eso is vieron la generating the combinatoria identifiers. de estos So dos they campos. saw the System combination and value. of El system the es two quien generó fields, la system numeración and y value. el value, el número específico. System is generated and value is the number of the Bueno, identifier. algunos otros comentarios, So colegas, any que other quieran comments? comentar algo. Um, Martín o alguien más. Martin, Nope, it's okay. it's okay. Dejar de compartir entonces. ¿Sí? Albani, una pregunta. ¿Ya se pueden hacer todas las pruebas Can we contra do all the esta URL tests in pasamos para relation que los to pacientes this puedan hacer en realidad URL? secuencia? O sea, se traen la Sí, estructura de paciente y la Yes. guardan dentro Okay, de and you bring it and you store it. sí, al menos para el PDQM, At least sí, ya pueden hacer todas for está the funcionando en la PQM, implementación. Ahora, yes, por ejemplo, it's functioning in the está endpoint. funcionando y el Create Patient también. And the funciona. create patient is also Ese también pueden working ir probando, o already. sea, si quieren You probarlo. can, if you want to test it. Y los casos que se But the habían focus is mandado in que the ellos tenían endpoint, and información de the pacientes, ¿han cases mirado los pacientes eh, en el that you had ellos sent mismos about the están? patients, Sí. Entonces they're se podría created, hacer yes. queries con los nombres So you Exacto, could do eso. queries Claro, with podemos the hacer caso Exactamente. use case. Sí, eso es importante resaltarlo, sí.
Yes, that's important to emphasize. Entonces los países ya podrían hacer como toda esa parte del ejercicio de buscar el paciente. So that o could sea, be, como you could hagan already el busco do del the paciente, en exercise realidad, of looking me for a entregan el caso del patient. paciente, del patient que me devolvió, que en principio me devolvería capaz que uno, ¿no? And Si le- because at el the, it investigador, could return and give me y more luego than vengo a la one estructura que patient voy a with generar the del names, PDF then del have, LAC see the structure that I junto a will las citas create, de la query con and then have el, the query el snowstorm, con las transformaciones, y ya guardo el with DPS. note, and Ya then podría tener I como keep todos los that. pasos de I could rutina, have ¿no? all of these steps, Algo basically. Sí, para la persistencia del IPS-LAC, sí. Yes, for the Ah. persistence of the Ojo que no IPS. se asusten, por ejemplo, si en algunos It, casos les don't devuelven, be por ejemplo, concerned dos if it gives you pacientes back que coinciden con 2 la búsqueda. patients Porque that justamente por coincide ejemplo, with como the te dije, ahorita search, todavía estamos because conversando we algunos are, issues, there are entonces a some veces hay issues algunos still errores there. no So there are detectables, pero some sí están uh, creados los, problems with los pacientes que tenemos en el patient paso uno information, con la información demográfica but correspondiente. we Ya check están en that riesgo de with the sí, pero demographic sí están. information about the patient. They might be repeated. Yo sé que tenemos un canal, un canal en el Slack. I know we have the creo que ya está Slack allí channel. I think esta colección, the ¿cierto? Pero no sé si this la podemos volver a compartir de collection todas formas, Manuel, is ¿cierto? already Sí, there, sí, sí, sí but se puede. you can share this Sí. with us, right? Yes, we Miguel can. Villalba preguntó por el chat que Miguel si esta was presentación puede enviar al Slack. Va a asking estar en el canal de YouTube. that Slack actually it's going to Gracias, be pongo in the aquí que YouTube channel. Y las presentaciones también por And por also el Slack, the también las presentations colocamos by allí. Slack. Miguel, si tú entras Yes. al Slack, If you get in vas Slack, a tener acceso a la presentación. you also have access to the presentation. Bueno, ¿quién más, colegas? Okay, colleagues, Creo que era algo que para todos era I clave think y necesario that this revisar was esta key parte and necessary del MPI. Ya la mayor to parte check están this avanzando en part la of creación the de sus MPI, IPS Slack, and ¿no? you are already creating your Aplicativos IPSs país, in Slack para and in estructuras. your country Entonces, applications. estamos So repasando entonces para que we are previamente esos reviewing identificadores all of previamente this. estén So validados those contra un identifiers are MPI, es previously decir, MPI validated Simulator. against an MPI Eh, with a si hay simulator. alguna inquietud, creo que If tenemos there's un par de any minutos, si no, question, pues we have a couple seguimos of como minutes. siempre. La siguiente Otherwise, we semana, continue. si están por As ahí, pues vamos always, a I publicar, think van a haber next dos week there webinars will adicionales, be uno two asociado additional webinars con la web app, associated with an el app jueves web. sería y el viernes That will be asociado con el Thursday estándar and Friday DVC, que sería associated la parte de with the licenciación, DVC, la parte del certificado de vacunas. the part of the Entonces, esperamos vaccine pues ya mañana también enviar certificates. las So invitaciones, we pero para que estén expect to pendientes, todavía send queda the hasta la próxima feria, invitations estamos tomorrow. pendientes. So we can take on those issues next week. Bien. ¿Alguna? Bueno, pues Albani, Okay. muchísimas gracias Thank por you, tu Albani, webinar, excelente for explicación. your excellent Hemos aclarado muchos webinar. temas y bueno, You have vamos a ver clarified si a many probar. issues. Estamos atentos, hay muchas cosas And que now to test, and there's many desde Slack se pueden things resolver, o sea, that invitarlos a can be que resolved prueben from Slack. y que nos notifiquen cualquier dificultad y demás. And Nosotros la please idea es notify us of precisamente any difficulty, generar también esa movida allí and also to desde la parte generate colaborativa that movement from con esta the herramienta, ¿no? collaboration Que point of podamos view with this tool, proactivamente apoyar so we can la actually resolución de inquietudes, de support dudas o de issues the que pueden llegar a tener. resolution of Eso. issues Entonces, or doubts that you may si no have. hay más, ¿alguien So del equipo without any quiere further comentar algo? comments from the Dani, team, Pablo, por ahí. Yani, Pablo, No, no, solo agradecerles okay. su visita. Just to thank you Agradecerles que sigan all, sumándose siempre a a las capacitaciones y gracias a and that Albani, you muy always clara. keep on following the webinars and attending, and Albani's very clear explanation.
Saludos a todos y seguimos en So contacto. greetings to Muchas everyone, gracias. and we Muchas gracias. remain Chao. in Igualmente, contact. muchas Hasta gracias. luego, Que muchas tengan todos gracias. buen Thank día. you. Que estén bien. Gracias, Esté muy Albani. bien. Hasta luego. Gracias, Albani, por la presentación.